Today's lesson is about simple past and past continuous, past perfect and past perfect continuous. We are going to see the functions of simple past and past continuous, and also the function of past perfect and past perfect continuous. So we begin with the past and the past continuous. So the simple past and the past continuous are two tenses commonly used to make general statements about the past. Although they are both past tenses, their uses are quite different. So كما كتشوفوا هنايا simple past and past continuous are two tenses commonly used to make general statements about the past. يعني بجوجهم يعني تيكونوا في الباست بجوجهم في الماضي، ولكن كاين واحد الاختلاف من بعد غنشوفوا هذا الاختلاف. The simple past tense is only used to say that something happened at some time in the past. So the simple past tense is only used to say that something happened at some time in the past. Simple past هو واحد هو كيبين لينا يعني شي حاجة وقعت في الماضي، وكما قلنا قبل general statements اللي هي شي حاجة اللي هي معروفة كنديروها. Examples: I went to a Chinese restaurant yesterday. I went to a Chinese restaurant yesterday. As you see here, the verb went. اشنا هو الانفينيتيف ديالو؟ هو go، يعني هذا irregular verb. ما تنساوش انكم تحفظوا irregular verbs لانه ضروري. يعني هنايا باينه بان كاين واحد لاكسيون اللي هي في الباست، وباينه من adverb اللي هو yesterday يعني كتعني إياغ. yesterday I went to a Chinese restaurant yesterday، يعني مشيت لواحد الريستوران Chinese people yesterday. She called me in the morning. She called me in the morning يعني اتصلت بيا يعني في الصباح. call verb to call يعني اتصل، يعني هذا regular verb. علاش regular verb؟ اللي هو regular verbs اللي هما العاديين، افعال عاديه كنزيدو لهم ed. simple past. He went to the market. عاوتاني عندنا verb to go. I flew to Sydney last month. I flew to Sydney last month. هنا flew is an irregular verb to fly. Okay. I visited my sister during my trip to Australia. I visited my sister during my trip to Australia. Visit is irregular verb لأن علاش فقط زدنا ليه ايدي، يعني هو متى هو بحال call. so كما شفتوا في هاد الأمثلة يعني كاينين regular and irregular verbs. so وما تنهضروش على regular و irregular verbs الا اذا كان عندنا past وعندنا simple past وعندنا perfect. اما في tenses الاخرين عادي يعني تنطبقوا القواعد الاخرين. As you can see, all of these sentences are about finished events in the past. يعني هاد sentences اللي شفنا قبل الجمل يعني كلهم
على واحد الأحداث اللي هما قادوا. The simple past tense is commonly used with past time verbs like yesterday, last week, last year, and so on. اوكي يعني غالبا كيتستعملوا مع adverbs of time. We move now to the past continuous tense. The past continuous tense is mainly used to talk about past events that were in progress at a particular point of time in the past. يعني فاش كان past continuous يعني tense كيكون واحد event اللي هو in progress اللي هو في تطور ولكن في past. Examples: I was reading at 6 yesterday evening. يعني كنت كنقرا يعني الفعل ديال القراءة طويل شوية بقى شحال هو كيقرا. I was reading at 6 yesterday evening. She was getting ready for school at 9:30 yesterday morning. So this tense form is also used to talk about events happening at the same time that something important happened in the past. Note that we use the simple past to denote the action that happened in the middle of the longer action denoted by the past continuous tense. يعني هنايا تستعمل past continuous. ممكن حتى إذا كان عندنا يعني ممكن نستعملوه مع simple past. يعني هنا تنهضروا على clauses. ممكن يكون two clauses وحدة فيها simple past وحدة فيها past continuous ولا بجوجهم. For example, she was having a bath when the telephone rang. As you see here, there are two clauses. The first one فيها was having, the second one rang. يعني she was having a bath يعني كانت كتاخد دوش منين التليفون صونا. يعني فاش التليفون صونا يعني هذاك الحدث يعني تصرف. يعني here we use the past continuous tense to refer to the longer background action and the simple past tense to refer to the shorter action that happened in the middle. يعني هنايا هاد الأحداث يعني فيهم واحد الحدث اللي هو قصير اللي هو rang اللي هو في simple past was having حدث طويل اللي هو continuous past. They were playing cards when someone knocked at the door. يعني نفس الشيء اللي كانوا كيلعبوا الكارطة في الوقت اللي الباب تدق. She was having lunch when visitors arrived. When we are talking about two longer actions that were in progress at the same time, we use the past continuous tense in both clauses. إلا كانوا عندنا في الكلوزز بجوجهم actions اللي هما طوال يعني بجوجهم غنستعملوا فيهم continuous tense. Example: Alice was cooking dinner when Jack was playing cards. لاحظوا بالنسبة لوين من الأحسن ما نستعملوش وين. أنا غير ما بدلتهاش، نسيت ما بدلتها. من الأحسن نستعملوا while. هو راه ماشي خطأ وين، غير هو informal. يعني إلا كان هاد وين عندكم وين while راه بحال نفس المعنى، ولكن من الأفضل while إلا كان تابعها continuous form ماشي هي في الباست حتى في present continuous. إلا كان عندنا simple form كنديرو when، ولكن بجوجهم صحاح. We move to the past perfect and past perfect continuous. يعني
يعني اشنا هو هذا الباست بيرفكت؟ بالنسبه للباست بيرفكت هي واحد لاكسيون قبل من واحد لاكسيون اخرى في الباست which is an action before another action in the past. يعني هي لاكسيون الاولانيه اللي كتوقع في الباست عاد يتبعها لاكسيون اخرى. So it is the first of all have a look at these examples. أول حاجة نشوفوا هاد examples بعدا. I had studied Japanese before I moved to Tokyo. يعني من هنا كتشوفوا بأن لاكسيون الأولانية اللي وقعت هي studied. I had studied. هي أول أكسيون وقعت عاد moving to Tokyo هي ثاني أكسيون. يعني كنت كنقرا جابانيز قبل ما نمشي لطوكيو. He had washed the dishes when Julia came. نفس الشيء the first action is washed. قلنا أول أكسيون كتوقع هي perfect past. She had lost her wallet before she came home. يعني أضاعت يعني داك البسطام ديالها wallet اللي تنديرو فيه النقود before she came home قبل ما تمشي للدار. لاحظوا بأن ديك هاد لاكسيون الثانيين هما فيهم غالبا كتلقاو فيهم simple past. مثلا الا بنا نقلبوا هذه راه واخا هذه جات لهنا وهذه جات لهنا هذه كتبقى انها يعني لاكسيون الاولانيه. واخا نحاولوا نقلبوها مثلا نبداو ولكن هاد بيفور ما تبقاش. I moved to Tokyo after I had studied Japanese. So there are two actions in the examples and sequence of events is clear. One action is completed and it had studied, had washed, had lost, happened before the other, moved, came, it's the past perfect tense. يعني هنايا هادو هما الاولين وقعوا كنشوفوا من هاد لي زيكزامبل وهادو الثانيين. كما كتشوفوا هنايا she had left when he arrived. left كاينه هنا كما شفتوا الخط الزمني. he arrived كاينه هنا. لاحظوا بان هذه الاولى اللي وقعت عاد جات من بعد منها هذه. So هنا كاينين بعض لي كيسيون. Are we talking about the past? Yes, of course. لأنه past perfect. How many actions are there in the past? Two. جوج ديال لي زاكسيون جوج ديال الأحداث. Did both actions happen at the same time? No. ماشي بجوجهم وقعوا في نفس الوقت. Did one action happen before the other? واش واحد الاكسيون وقعت قبل من الاخرى؟ Yes. Which action happened first? She left. شنو هي الاكسيون الاولانيه اللي وقعت؟ She left. تنهضروا هنا على ليكزامبل اللي شفناه قبيله اللي هو هذا. اوكي. What about the past perfect continuous? Look at the examples. I had been dreaming about true love for years when I finally met my husband. لاحظوا هنايا for years يعني كما كتلاحظوا past perfect continuous تيكون شوية فيه duration or كتكون واحد long action for years. She had been doing her homework before he came. حتى هو بالنسبة للباست بيرفكت continuous راه عنده نفس لاكسيون غير هو مختلف في هاد الحالة هادي.
عنده نفس لاكسيون اللي هي تيكون هو before another action in the past، ولكن هو كيكون in progress، كيكون في واحد duration، في واحد long action. She had been doing her homework before he came in. هنا كاين واحد لاكسيون in progress. We had been eating the delicious pizza when the waiter brought our bill. هنايا the first action of course هي هذه had been eaten. من هنايا كاينه past perfect continuous، إذن كاينه واحد يعني لاكسيون هي in progress. What all these sentences have in common؟ يعني اشنو هاد الجمل اللي فاش كيتشاركوا. In examples above we have two actions. One action happened first and it took some time. هنايا two actions عندنا جوج ديال لي زاكسيون، ولكن واحد لاكسيون اللي كتشد الوقت it is important، اللي كتكون هي اللي مركزين عليها، يعني واحد لاكسيون هي مهمه. had been dreaming, had been doing, had been eating, and then the second action happened, met, came, brought. So we see that something هو waiting, doing, eating started in the past and continued up until another time, or we can say also action in the past. It has a duration, and this duration is important in every continuous tense. They had been swimming in the water for 2 hours when they were rescued. دابا حنا غادي نشوفوا هاد لاكسيون هادي في المثال. لاحظوا فينا هي rescued. شوفوا swimming يعني لاكسيون فيها duration تتبقى حتى توصل لهاد النقطة هذه اللي هي النقطة الثانية، ما تتقدم ما تتسلى لاكسيون حتى تتلاقى مع لاكسيون أخرى ثانية. So نعاود نديرو دي كيسيون أخرين. When did they start swimming? At 2 p.m. As you see here, 2 p.m. What time did they stop swimming? At 4 p.m. How long were they swimming? 2 hours. Did they stop swimming when they were rescued? Yes. دابا غنحاولوا نشوفوا الفورم. ضروري ما تعرفوا الفورم ديال كل تنس اللي تعلمناه اليوم. نبداو بsimple past form. subject or subject pronoun plus verb plus ed. يعني ممكن يكون فاعل، ممكن يكون ضمير فاعل، على حسب اللي تعطاكم، على حسب الجمله اللي تعطاتكم في التمرين. اوكي. plus verb plus ed يعني تنزيدو ed للverb في simple past، ولكن don't forget that we have irregular verbs. نشوفو example ديال simple past. I worked. verb to work we add ed. okay. نشوفو irregular verbs. example go is an irregular verb كيولي went simple past. I went. past continuous كما شفتوا قبل بالنسبه للناس كيشوفوا القناه ديالي بان continuous وقت ما كان عندنا هاد الكونتينوس راه كنديروا verb to be. ضروري verb to be يعني ماشي من غير past، present continuous, future continuous and so on. يعني continuous ديما كيكون l'auxiliaire auxiliary be فعل مساعد verb to be. subject or subject pronoun plus verb to be in the simple past اللي هو was or were plus verb plus ing, and we add ing to the main verb. For example, I was working.
لاحظوا هنا I was working. اوكي عندنا was. لاحظوا بأن was كنديروها في I, he, she and it. were كنديروها في you and the other you, we and they. Let's move to the past perfect. Subject or subject pronoun plus verb to have in the simple past. يعني perfect ديما كنستعملوا معاه have وكيتكونجوغا على حساب time. have غيكون simple past لأن عندنا past perfect ما عندناش present perfect اللي هو had plus past participle of the main verb. حتى هنا غنردو لبال irregular verbs في ال past participle ديال the main verb. حاولوا يتحطوا irregular verbs. Example, I had worked. And we move now to the past perfect continuous. Subject or subject pronoun plus had plus been plus verb plus ing. been هو verb to be. قلنا ديما كنديروا الverb to be في يعني إلا كان عندنا continuous. هنايا حتى هو حاضر ولكن مكونجوغي فاش في past participle لأن it is followed by had. Thank you so much.